نستكمل من حيث توقفنا. نحن نظرنا إلى قوة التسويق القادرة على ربطنا بطعم تكنولوجيا الجيل الخامس وخلق الحاجة المستمرة إلى الحصول على أحدث الأجهزة. مهما كانت أجهزتنا الحالية تعمل بشكل مثالي بالنسبة لحاجاتنا. لقد رأينا كيف أن النظام القانوني لا يوفر أي شبكة أمان ضد التهديد الضمني المترتب على تلك التقنية، وأن حتى شركات التأمين تفر بجلدها. كشف البحث والتطوير أن الطبيعة هي في المقام الأول عبارة عن كهرباء بيولوجية، وأن كل قرون الاستشعار التي بداخلنا معرضة بشكل كبير لأي تغييرات في الحقول المغناطيسية. This radiation network, when did it really begin to you think, influence us? Most noticeable and documented evidence is probably in America for what they call linesmen, who used to work on the telegraph poles and the hardwired system. They were having debilitating health issues just by being exposed to electromagnetic radiation, because the cables carry quite a strong field. And in this country, as early as the British Telecom, or GPO as it was then, the old switchboard operators. أعلن الخبير البروفيسور مارتن بولمان الذي أدرك مخاطر الحقول المغناطيسية منذ عام 1965 أن الإشعاع النبضي أو الحقول الكهرومغناطيسية النبضية التي تستخدمها الأقمار الصناعية بتقنية الجيل الخامس تعتبر نشطة بيولوجيا، ويمكنها إحداث تأثيرات إشعاعية عميقة داخل جسم الإنسان. أوضح بول أن أجهزة الاستشعار الفولتية داخل الخلايا البشرية حساسة للإشعاعات، وعندما تتعرض الخلايا للإشعاعات تتدفق الآيونات المشحونة بشكل مفرط إلى الخلية. لماذا تعرض هذا الرجل إلى التشويه والتشهير به منذ إعلانه للحقيقة؟ لماذا ظل مراقبا من قبل السلطات وقد تمت مراجعة وفحص دراساته وكشفت عن بعض مما يلي؟ الحقول الكهرومغناطيسية التي يستخدمها الجيل الخامس من الأقمار الصناعية تسبب إنتاج الجهد المؤكسد والجزيئات الحرة التي تسبب أضرارا جذرية، والتي لها دور أساسي في ظهور جميع الأمراض المزمنة، كما أنها تهاجم الحمض النووي في خلايانا وتحدث كسر في خيط واحد وفي خيوط مزدوجة بالحمض النووي وقواعد مؤكسدة في الحمض النووي الخاص بنا، وهذه بدورها تسبب السرطان، وكذلك حدوث طفرات في خلايا السلالة الجرثومية التي تحدث طفرات في الأجيال القادمة، انخفاض خصوبة الذكور والإناث، وانخفاض الهرمونات الجنسية، وانخفاض الرغبة الجنسية، وزيادة معدلات الإجهاض التلقائي، وكما سبق ذكره مهاجمة الحمض النووي في خلايا الحيوانات المنوية. What the telecom industry has not mentioned in all of the advertising about 5G is that these are new frequencies that have been never tested for their long-term biological and health effects. Millimeter waves are currently being used in airport scanners and by the US military as a form of crowd control. The name of that system is called the active denial system. At high intensities, these waves cause intense heat and pain, since sweat glands on the surface of our skin act like miniature antennas. At lower frequencies, scientists are predicting damage to eyes, loss of insect populations which are already declining, antibiotic resistance in bacteria, and physiological effects on the nervous system and on the immune system. حتى لو فكرنا في تأثيرات المرحلة الأولى، فإن التأثير الحراري على البشر بين لنا ذلك من خلال تأثير الهواتف المحمولة على أدمغتنا. فكر في الأمر، تتكون أجسادنا من عدد كبير من الخلايا، وإذا وضعنا هاتف محمول يبعث موجات دقيقة بجوار دماغنا، فهل سنفاجأ إذا ما تسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارة المادة الرمادية؟ هل تحرق تقنية الجيل الخامس الحمض النووي لدينا، ناهيك عن العدد الكبير من الأجهزة الأخرى مثل الهواتف اللاسلكية وخطوط الطاقة وشبكات العدادات الذكية؟ Even by 1972, we have the US Navy producing an unclassified report of health effects on the human body observed from microwave radiation, summarizing more than 2,300 studies. 5 pages of observed human health effects in this report include headaches and insomnia. I was walking by and I got like a flash headache.
It's painful. How many times does that happen? Every time I walked by it, which was a bunch of times. Vagomometic or irregular action of the heart. They were installed in my house, and shortly after that, I started experiencing pretty significant heart palpitations. Anxiety. I was nervous a lot and I couldn't sleep. Chest pains. I started getting this intense chest pain. And changes in the operation of implanted cardiac pacemakers. Well, my heart would speed up to do about 170 beats a minute, and I could normally control any arrhythmia that I would have before just by meditation and relaxing. And the smart meter, I couldn't bring it down. And you found that when you were in that electromagnetic field, your heart was going to high rates of arrhythmia. Yes, and it wouldn't happen all the time. It happened the first time was 8 months after the meter was installed. Yep. And then the second time it occurred was 6 months after that. And then it went 4 months after that. And then went 2 months after that. So you became more and more sensitive. More sensitive as the time went by. And you found that when you were able to remove the meter, that you did recover. Correct, yes. Yeah. Actually, electromagnetic fields could have adverse causes, causing symptoms in some people and causing illness in others. And I was noticing I was getting a lot more people who what I now know describing symptoms of electrosensitivity. We are all affected by these energies. Most of us don't actually notice, but the more sensitive ones do. The more sensitive ones, when they've described their demise, they describe lots of things, like things that were once easy to do, take more thought, more energy. The clarity of thinking gets fogged. Chronic fatigue symptoms, just a real feeling of malaise, being altered, an altered existence compared to how they once were. With the introduction of all certainly the known generations of this current time, from the 1G all the way up to where we're going now to 5G. The frequencies have changed. The distribution of the frequencies has changed again. تخترق موجات كهربائية من أنواع مختلفة غلافنا الجوي، وتتسبب في تأثيرات بيولوجية مباشرة وفقا لمراجعة النظراء. يقول بروفيسور دينيس هينشو من جامعة بريستول: لاحظنا أن العديد من الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من خطوط الكهرباء عالية الفولت يعانون من اضطرابات في النوم وأعراض الاكتئاب، وهي ملاحظة سجلت في عدد من الدراسات المتخصصة. يمكن تفسير ذلك من خلال حقيقة أن حقول مغناطيسية كتلك الموجودة بالقرب من خطوط الطاقة تعطل الإنتاج الليلي لهرمون الميلاتونين الضروري في الغدة الصنوبرية. ولا يعرف ما إذا كانت هناك أعراض أخرى للحساسية الكهربائية التي تحدث بهذه الطريقة، لكن الباحثون ينظرون إلى عدد من الطرق التي قد تؤثر بها الحقول الكهربائية والمغناطيسية تأثيرا سلبيا على الصحة. However, I had some really strange sleepless nights. I sleep like a log. Now I don't. 2 o'clock in the morning, bump. I woke up one night and I was sweating. My skin was crawling. You'd think I hadn't had a bath for about 6 months. When you really need a wash, you've been to the beach and your skin really needs a cleaning. And I got up and I thought, what the hell's that? Got the meter out, measured it, and it was twice. It was double. So normally in my upstairs it's 400 millivolts, which is over the standard. What justification would there be for putting it on? It was near 800. You have a reduced amount of melatonin. What happens then is that your immune system starts to be less competent for a start. You tend to get sleep disturbance. You can't get off to sleep, or if you do, you wake up and can't get back to sleep. You can have heart complications because melatonin protects your heart as well. And you're much more prone to disease because your immune system is not functioning at its best. So these are some of the things that happen when you have a lowered melatonin level. And for example, the average woman with breast cancer has only got 1/10
of the melatonin of a normal woman of her age. And for people with prostate cancer, they've got less than half the melatonin that they should have. Autistic children have less than half the melatonin levels that they should enjoy. تشير الدراسات إلى أن العاملين في النوبات الليلية بشكل عام يواجهون زيادة بنسبة 50% في خطر الإصابة بسرطان الثدي، حيث أن الجسم ينتج كميات أقل من الميلاتونين عند التواجد تحت الضوء الصناعي الذي يصنف على أنه مادة مسرطنة من الدرجة الثانية. يتحرك الجسم فقط نحو تصحيح هذا الخلل عندما يتم تنبيهه أثناء الليل، وتؤيد المراجعات العلمية ذلك. إذن فهل هذا يعني أن العديد من الأشخاص يعانون من شحنة سامة مفرطة لا يملك الجسم الوقت أو القدرة على التخلص منها قبل بدء المرض؟ Increases in use of personal wireless devices are concurrent with a rise in brain tumors that are associated with cell phones. This most aggressive type of brain tumor is increasing in young Americans, and it has outpaced leukemia and testicular cancer. Seeing changes, so this is accelerating. ويعلن أطباء أونتاريو عن تحذير شديد يتعلق بالصحة العامة. لماذا تعد أورام المخ هي أكثر أشكال السرطان شيوعا الآن بين المراهقين، وهم المعروفين باستخدامهم للهواتف الذكية أكثر من غيرهم؟ ولماذا زادت نسبة الإجهاض 3 أضعاف عند النساء التي يتواجدن في المناطق المعرضة للإشعاع؟ فلا عجب عندما نعرف أن الدراسات تربط هذا الأمر بالخلل الوراثي والتغييرات التكوينية والوظيفية في الجهاز التناسلي لكل من الرجال والنساء في المناطق المستهدفة. فمن الواضح من الدراسات أن الأطفال والحيوانات الأليفة والنساء والأجسام البيولوجية التي تزن أقل من 200 رطل هي الأكثر تأثرا. من الواضح أن معدلات العقم عند الذكور تتصاعد، حيث تتعرض الحيوانات المنوية والخصيتان للأذى حتى بعد التلف. يمكن أن يزيد حجم الحيوانات المنوية خلال 3 أشهر، ولكن يبدو أن تلف الحمض النووي دائم، كما عدد الشباب الذين يسيرون هذه الأيام دون أن يحملوا أجهزة كمبيوتر في حقائبهم، كما عدد الأزواج الذين يسعون للإنجاب عن طريق أطفال الأنابيب. Do you think that there is a chance that within the 3rd generation of females they may be irreversibly sterile? Not in the 3rd generation, but in the 5th generation, and that would for humans be something in the order of 150 years ahead of us. And of course, then it's too late to say that you are sorry, and it's very too late to say stop. There is a wealth of papers. I mean, we're talking about thousands of published papers in the scientific literature, few of which, or sometimes none of which, have entered the official documentations from authorities and likewise. So I think it's really time to have an independent compilation of data. Such was done at August 31st, 2007 in the form of the Bioinitiative report, of which I was one of the authors. And then we put together approximately 2,000 scientific references on a little bit more than 600 pages, clearly saying that if you, for instance, if you are a rat or a mouse or a cell or a molecule, you should definitely not allow yourselves to be exposed to this. And in the meantime, we have this full-scale experiment using our own kids. أصبحت معدلات الخصوبة المنخفضة اليوم أكثر انتشارا، حيث أن مستوى الموجات الإشعاعية التي تنقلها شبكة الجيل الخامس يمكن أن تؤثر على الخصوبة وتؤدي إلى حدوث تشوهات في الجنين. الشركة المكلفة بمسؤولية النشر عالي الكثافة لتكنولوجيا لاسلكية جديدة تعمل باللمس في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعمل على تغطية شاملة تدعى أرتمس. تقوم أنظمة أرتمس بإنشاء فقاعات خلايا فردية من طاقة الموجات الدقيقة حول كل جهاز لاسلكي طوال الوقت، تتبع الجهاز فعليا أينما ذهب، مما يضمن عدم توقف الاتصال واستمرار الإشعاع الموجه له. في الأساطير اليونانية كانت أرتمس هي إلهة الخصوبة والولادة. يرمز شعار شركة أرتمس إلى رحم المرأة بشكل معكوس. بالتأكيد هي ليست مصادفة أن يظهر الشعار كرمز لوظيفة الجهاز التناسلي المعكوس عن طريق التقنية اللاسلكية المدمرة للخصوبة. إذن إلى أين يقودنا هذا الطريق؟
هل من المحتمل أن تكون هذه هي قنبلة موقوتة بطيئة تقوم بعملية تعقيم سرية قسرية يتعذر علينا احتوائها؟ ديفيد كاربنتر هو أستاذ ومدير معهد الصحة والبيئة بجامعة ألبني في الولايات المتحدة، وأحد المعترضين على تقنية الجيل الخامس وتأثيراتها المحتملة على الصحة. وقد قال: في تقديري لدينا بالفعل أدلة واضحة على ارتفاع معدل الإصابة بسرطان المخ وغيره من أنواع السرطان الناتجة عن التعرض المفرط للهواتف المحمولة والإنترنت اللاسلكي ومصادر أخرى للحقول الكهرومغناطيسية. The data we're going to look at are all published science testing results or public standards. At the bottom end of the radiation scale of what's called power density or signal strength is the minimum level at which cell phones will work, which was found to be 0.2 billionths of a microwatt per centimeter squared. Pine needles were found to age prematurely at 0.000027. At short-term exposures of 0.05, children aged 8 to 17 experienced headache, irritation, concentration difficulties, and behavioral problems. 0.1 is the biobiology or building biology guideline for extreme concern. 1.0 produced sperm DNA fragmentation and a decrease in sperm viability in vitro. Also at 1.0, the science shows the following bodily effects can occur: headaches, dizziness, fatigue, insomnia, chest pain, difficulty breathing, and indigestion. 2.5 saw altered calcium metabolism in heart muscle cells. 4.0, changes in the hippocampus affecting brain memory and learning. And at 6.0, DNA damage in cells. So, where are smart meters on this list? Electrical Power Institute in December 2010 measured a single Itron smart meter with pulses up to 7.93 microwatts per centimeter squared. Our own testing indicated approximately 8.0 with 1 meter. These tests are at a close distance, approximately 1 foot away from the meter, but an infant's crib could be just as close on the other side of the wall where the meter or bank of meters are installed. Even though there are all these known health effects at levels far lower, Switzerland, Liechtenstein, and Luxembourg see fit to set the standard at 9.5, and China, Poland, and Russia 10.0. This is the same level at which behavior has been altered, producing reflexes of avoidance following 30-minute exposures. A room of 12 smart meters, very common and even a conservative number in an apartment building, tested at 19.8 microwatts per centimeter squared. This is hundreds of times higher than levels which clearly indicate harmful effects. So, how can utilities and governments get away with forcing these devices on everyone? This is how. In Canada and the US and several other civilized countries, the safety limit is set at 600 to 1,000 microwatts per centimeter squared. This so-called safety limit is literally tens of thousands of times higher than levels which are known to damage health, according to peer-reviewed published science. حتى لو عدنا إلى الوراء إلى وقت إنشاء أعمدة التترا في الثمانينات بلا مبالاة في المملكة المتحدة كما حدث في وشو، سنجد أن موجة من القضايا الصحية الغير معلنة ظهرت على السطح. تم بناء شبكات دون اتخاذ احتياطات السلامة. بدأت تظهر إصابات بسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم عند فتيات كن في صحة جيدة. داخل دائرة برج الهاتف ظهرت أعراض الإصابة بالعقم إلى جانب الصداع والدوخة. في البداية كان يتم تجاهل هذه الأعراض من قبل الأطباء السذج على أنها مجرد إجهاد يومي أو فيروس. The Tetra was originally brought out as an unhackable communication system for the emergency services, the police and the ambulance, but it was so much into the microwave frequency, it was actually carcinogenic, big time. You know, it wasn't much better than the microwave oven. And I believe there's still lots of unresolved cases in London, you know, where people developed a tumour of the salivary gland, and throat mics were used using the same frequency, you know, for covert missions. You know, it's like a stick-on mic. Same sort of thing, throat cancers. And at the time, they were in total denial that it was anything to do with tetra frequency. I read in a newspaper about a chief inspector of the police force near Swaffingham,
where the whole of the officers were being affected by a tetramast that had been installed. And the Chief Inspector and 4 of his staff had become quite badly affected. And I tried for a couple of weeks to get through to this Chief Inspector, and eventually I did. And I explained that I was trying to get hold of Chief Inspector, whatever, the police force. Did I have him? And I had this rough, gruff, typical Chief Inspector. He says to me, what do you want to know for? Who are you, the press? No, I'm not the press. I'm somebody, and I explained who I was electrically sensitive, and what I had read in the paper led me to believe that that is what was happening to him and the 4 people at the station. And if he didn't take action, he would become seriously damaged. And within the short space of time of saying those words, this rough, gruff Chief Inspector went from nearly biting my head off to explaining to me what had happened to him as he was within a whisker of being in tears. As he described to me how his career had been ruined, he'd gone from being a star in the force to a bum because he'd become electrically sensitive, and he had been told that they would not transfer him to another station, and they would not take down the tetramast. They'd examined him and there was nothing the matter with him. I don't know how you detect somebody who's got electrical sensitivity, mind you, but that he was now negotiating a package where he would leave the police force on full pension so long as he didn't go to the press. كما تأثرت قوات الشرطة أيضا بذلك، ولكن نتساءل لماذا يستميت كبار الضباط في القوات في كتمان هذه المشاكل؟ هل هي أجندة خفية؟ In my hometown there was a fire station that had a tetramast on top of the dormitory, and quite a few of the firemen and firewomen who actually slept in that dormitory all had issues with cancer, all within a year of each other. And it's not a coincidence. And I tried to get involved, but every time it's just a brick wall. You know, there's nothing wrong with Tetra, and I think they're still in denial to this day. وكما ذكرنا فإن أصول تقنية الجيل الخامس ترجع إلى المجال العسكري، وقد لوحظ وجود آثار صحية عديدة بين الأفراد العسكريين. في 2011 درس شتاين وآخرون 56 حالة سرطان، كان 49 منها بين أفراد عسكريين، من الذين كانوا معرضين إلى تردد الموجات اللاسلكية لفترات طويلة مكثفة بين عامي 92 و2011، واستنادا إلى المعلومات الخاصة بفترات التعرض التي تم التعرف عليها من خلال سوابق تم الإبلاغ عنها نتيجة لظروف مكان العمل. وقد بدا وكأن هناك زيادة في حالات الإصابة بالورم الليمفاوي وبسرطان الخصية. We've all worked with some very experimental, very high-powered radiation technology in the non-ionizing radiation range. So I knew this. I could dispel anybody's, anybody that tells me non-ionizing radiation is not dangerous. I just have a bit of a laugh. Was that for civilian or that was for military? This was a totally different thing. Anyway, it was covered under Official Secrets Act, so that tells you all you need to know. The equipment, I worked with a significant number of people on that project. They're dead. We've seen nothing but an increase in childhood leukemia ever since that point. It's going up every year by about 2%. And that applies to many other disorders as well. Autism, brain tumours, cancer. Cancer rates in the 1910s were probably half of what they are today. And many other diseases are being connected by studies, by scientific studies, with exposure to electromagnetic fields and radiations, not just power lines, but also to radio fields and microwave fields. Because we've in the last 50 years, really, we've immersed ourselves in an ocean of electromagnetic radiation. It's all around us now. Invisible, we can't see it, but we know it's there. Every time you lift up your mobile phone, you know it's there. But I was talking to a nuclear physicist, I'll not name him, very nice chap. We used to talk about all sorts of very interesting scientific things. And
we're having a conversation, and I get psoriasis, slight psoriasis on the neck. It's pretty embarrassing. I was a young engineer, and obviously going out with the girls and all the rest of it, I used to like get quite. So that was a concern for get you, on the elbows, get it on the neck, and he said, well, really, you shouldn't complain about that, because he said, you know what we're working with. He said that'll give you some sort of protection. I went, well, how? He says, well, psoriasis is a type of skin cancer. He says it's like an immune sort of immune response. So it builds. It's an immune response. Yeah. So he said what that does. He says it helps you in relation to the type of non-ionizing radiation that we're dealing with. And I thought that's quite interesting. Then obviously, by the time I got to 30, 32, 33, we'd already lost a few of our colleagues. By the time I got to 40, we'd lost a significant number, and I was still alive. So and they all developed different types of cancer? No, mainly leukemia and died. And how many of them was that? There was 16 of us, and there's probably four survived. Yeah. So my name is Andrew Tresidder. I'm a GP by background in England, and I now act as a health educator. Since we've had the recent National Toxicology Programme published 2 years ago in the States, and the Ramazzini Institute published last year, which are long-term studies on rats which show an increased incidence from near-field irradiation in the NTP and from far-field irradiation in the Ramazzini Institute. We have enough epidemiological evidence from those, or enough experimental evidence and enough laboratory evidence on DNA damage to show that we have a problem. هناك أدلة واضحة من المتخصصين على أن تلف الحمض النووي سوف يحدث، وينبغي إعادة تصنيف الجيل الخامس كبؤرة مسببة للسرطان من الدرجة الأولى. Prolonged exposure to radiofrequency radiation increases the risk of cancer, and indeed they also showed that the cancers are similar to some of the cancers that are being observed in humans, and they showed that this sort of radiation increases the damage to our DNA. And if our DNA is damaged, then our risk of cancer increases substantially. Many scientists, including myself, now believe that the evidence is such that if IARC, the International Agency for Research on Cancer, were to re-evaluate radiofrequency radiation, it would be placed in class 1, i.e. a human carcinogen, and governments could not possibly ignore that. هل ستساعدنا هذه التقنيات على أن نصبح أناس أكفاء جدا وأكثر ارتباطا ببعضنا البعض، أم أنها ستؤدي بنا إلى مزيد من العزلة وإلى التخلص من الأجيال التالية؟ هل سيؤدي الجيل الخامس إلى تغييبنا عن الوعي مثل تعاطي المسكنات بشكل إجباري؟ هل الجيل الخامس سيجعلنا لا نبالي بالآخرين؟ ألم نلاحظ بالفعل أثار ذلك في عالم هش يتسم باللامبالاة؟ وقد قالت الموظفة بالأمم المتحدة كلير إدواردز التي تعيش في فيينا أن آثار ظهور ال 5G قد ظهرت بالفعل هناك، وأن الناس بدأوا يشعرون بالفعل بآثار ذلك على أجسادهم. وقالت إدواردز: قام الأصدقاء والأقارب وأطفالهم فعلا بالإبلاغ عن أعراض تقليدية للتسمم الناتج عن الإشعاع الكهرومغناطيسي، نزيف الأنف والصداع وألم العينين وآلام الصدر والغثيان والإرهاق والقيء وطنين الأذن والدوخة وأعراض شبيهة بالأنفلونزا وألما في القلب. كما قاموا بالإبلاغ عن إحساسهم كما لو أن طوقا ضيقا يحيط بالرأس وضغط في أعلى الرأس، آلام قصيرة في الشكل وخزات في الجسم، والشعور بطنين داخلي. أعراض بيولوجية أخرى مثل الأورام ومرض الخرف تظهر على مدى أطول. ولكن في حالة 5G والتي لم تختبر قط من حيث قواعد الصحة والأمان، من يدري؟ Mr. Secretary General, UN staff have repeatedly been told that they are the most important resource of this organization. Since December 2015, the staff here at the Vienna International Center have been exposed to off-the-scale electromagnetic radiation from Wi-Fi and mobile phone boosters installed on very low ceilings throughout the buildings. Current public exposure levels are at least 1 quintillion
that's 18 zeros, 1 quintillion times above natural background radiation, according to Professor Olle Johansson of the Karolinska Institute in Sweden. The highly dangerous biological effects of EMFs have been documented by thousands of studies since 1932, indicating that we may be facing a global health catastrophe orders of magnitude worse than those caused by tobacco and cigarettes. Mr. Secretary-General, on the basis of the precautionary principle, I urge you to have these EMF-emitting devices removed immediately from these buildings and to call a halt to any rollout of 5G at UN duty stations, because 5G is designed to deliver concentrated and focused electromagnetic radiation in excess of 100 times current levels in the same way as do directed energy weapons. In line with the UN... لماذا يحدث للناس فجأة نزيف في الأنف أو ألما بالفك وأعراض شبيهة بالأنفلونزا والصداع عندما تقام تلك الأعمدة في شوارعهم؟ هذه تعد أعراض تقليدية لتسمم ناتج عن الحقول الكهرومغناطيسية، ويحدث ذلك كل ليلة للمواطنين منذ أن تم تثبيت الصمام الثنائي الباعث للضوء حسب ما أفاد مارك ستيل في جيتس هيد. This is part of the secret smart agenda, and this is here to harm and harm the citizen. All that equipment, I'll explain it to anybody pretty simply. The LED street lights are illegal and unlawful. They're experimental. They're a blue phosphor-coated LED. Over time, the phosphor wears off, so that light emission becomes more and more hazardous as time goes on. The evidence is already damning. They already know from ANSIS, AMA, Public Health England have already warned that the blue phosphor-coated LED pulse modulation is risky to your children. Well, what I can tell you, it's not risky to your children. It will harm. They will develop cancers by the time they get to 15, 20-year-old. These children won't get past that age because they'll be afflicted with some type of cancer. That's apart from all the neurological issues it causes. Actually, there are a whole host of non-thermal effects which were found out in the 70s and which have been proved by thousands of scientific papers since. And potentially those could result in neurological concerns, and obviously if it is a non-thermal issue as well, potentially. So, interestingly, for sensitivity, the majority of symptoms are neurological. So it seems as though the neurological system either is affected more or it's the system that perceives the problem. So people with electrosensitivity may suffer from tinnitus, headaches. Ringing in the ears. Tinnitus is ringing in the ears, headaches, dizziness, tinglings, various tinglings in the body. Numb sensations? Numbness, lightning pains, and a whole constellation of symptoms. Because of who we are and how we're made up as human beings, how this sort of radiation can be so debilitating to our well-being. Certain individuals, it's so bad they can't function for 3 days. And this could be us, it could be me, or it could be you at some point. People don't realise when you're exposed to electromagnetic fields, it's cumulative. We have a problem, and the problem is that I didn't learn about any of this at medical school, and most of my colleagues who are practising now, neither have they learned about it at medical school, and there's not very much postgraduate training that investigates it. And doctors, whether they're GPs or specialists, are all very busy people. It's very difficult to find a specialist who would understand this area. The Lancet did recently publish a reasonably well researched and documented and cited piece on the harms of EMFs. So we've got physicians against I forget PHIRE, I forget what that's an acronym for. There is a growing number of medical professionals. I think at last count, the total number of academic, proper peer-reviewed academic reports on the health harms of EMFs is numbering about 26,000. Not one that's medically declaring EMF safe. That should be making us think, shouldn't it? وقد قام قسم الثقافة الرقمية والإعلام والرياضة بجامعة بريستول بتعريف ما يطلق عليه المرحلة التجريبية للسياحة الذكية التابعة للBBC والممولة من قبل حكومة المملكة المتحدة عن طريق مرحلتها التجريبية ال 5G
مع حملة علاقات عامة ضخمة للترويج لبيع هذا الابتكار كفرصة للشركات التجارية المقدامة لأن تتعقب أفكارا جديدة مثل أوركسترا يعزف معا، على الرغم من تواجده في أماكن مختلفة، وذلك بسبب ما يميز تقنية ال 5G من اختصار كبير للوقت والتطورات الكبيرة في تقنيات العالم الافتراضي. هم يدعون أن الهوائيات المستخدمة في الإرسال ما زالت داخل مختبرات الفحص. لا توجد تثبيتات دائمة لأجهزة 5G خاضعة للبحث، ولا يوجد جهاز حالي تحت الفحص. حتى لو كان الأمر كذلك، فإن حقيقة تكنولوجيا 5G تتم في منطقة ما دون استشارة مبدئية للعامة، وهو أمر صادم تماما حتى لو كانوا ينوون حقا أن يجعلوا التنفيذ لفترة قصيرة فقط. وتوجد أدلة مبدئية على أن السيارات بتقنية ال 5G التي يتم قيادتها حول المدينة والتي بدورها تعتمد على أعمدة بتقنية 5G يتم تشييدها في مناطق متعددة لتسهيل حركتها، وقد وعدوا بالتمهيد لذلك في أرجاء المدينة في المستقبل القريب. Unlikely commercial solutions, signals are not processed or generated within each of these units, but they are processed by our powerful computing infrastructure that is going to be disseminated across the city of Bristol. So essentially what we are going to do, we are going to empower a connected vehicle to potentially to connect it to another one, potentially positioned just around the corner, and borrow its eyes. إذا كانوا على ثقة من أن مرحلتهم التجريبية تتم بداخل منطقة آمنة، فلماذا يبدو عليهم وكأنهم يريدون أن يكتموا على المشكلة ويقررون: نحن نؤمن بشدة أن الإعلان عن خريطة التركيب سوف تضر بصحة وسلامة فريق العمل والطلاب. يشغل مجمع بريستول مساحة واسعة من المدينة وحدودها، ولذلك من المحتمل أن يشمل هذا التأثير شريحة كبيرة من العامة. أيضا كيف يمكن أن يشكل الإعلان عن التواريخ والترددات ومعدل الطاقة للمرحلة التجريبية أي خطورة على فريق العمل وطلاب الجامعة إلا إذا كانت التجربة تشكل خطرا على صحة وسلامة العامة؟ إنهم أيضا يملكون درجة عالية من الجرأة، بحيث أعلنوا أنهم لن يفشوا حقيقة هذه التجارب التي تم القيام بها، وأن الإعلان عنها للجمهور سيكون فقط عند انتهاء التدريب ليتجنبوا المراقبة كما يقولون. من حق المواطنين بالتأكيد أن يعرفوا إلى أي مدى وصلت المراحل التجريبية لل 5G وأماكن تنفيذها. بالتزامن مع هذه المراحل التجريبية وتشييد الأعمدة الجديدة والهوائيات، اكتشفنا أن هذا الأمر قد تزامن مع وقوع سلسلة من عمليات الانتحار في هذه المدينة التي ينتمي فيها أغلب الطلاب إلى عائلات غنية توفر لهم الدعم الكامل ولا يوجد لديهم أي قلق مادي. هذه هي فقط الحالات المتصلة بعمليات الانتحار، ولا يدخل ضمن هذه الإحصائيات حالات وفيات أخرى مشتبه فيها. منذ عام 2016 عثر على 12 من طلاب جامعة بريستول إما موتى أو قاموا بالانتحار، وقد بدأت المرحلة التجريبية في 2015. حسب تقرير الديلي ميل، فإن السيد تشينغ هو الطالب الثامن من جامعة بريستول، إذ كان 7 من بريستول وواحد من جامعة غرب إنجلترا الذي يعتقد أنهم انتحروا في الأشهر 18 الأخيرة. وقد قامت جين هارفي وهي من مجموعة Villages Against Masts أو أهل الريف ضد وجود الأعمدة بعقد عدة مقارنات بنفسها في مقال في موقع كورنوال لايف الإخباري. تشير جين إلى وقوع سلسلة من الانتحارات في جامعة بريستول، وعلى مدار العام الماضي تقريبا سجل رقم غير مسبوق من الطلاب الذين قاموا بالانتحار. وقد أضافت جين: أعتقد أن هذا عامل يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بما أنه مرتبط بشدة بالاكتئاب والقلق. وقد تصاعدت معدلات الانتحار مؤخرا في المناطق الشمالية الشرقية، وحيث أن هذه المنطقة معروفة بأنها منطقة مرحلة تجريبية لتقنية ال 5G، فإن هناك صلة قوية بتكنولوجيا ال 5G. أيضا وقد لوحظ وجود ارتفاع ملحوظ في جميع أمراض الجهاز العصبي لدى الكبار، مثل مرض باركنسون والخرف، وهي أمراض مرتبطة بالتعرض المنخفض المستوى للطاقة، بينما يظهر أن الأطفال يواجهون صعوبات في التعلم وعجز في الذاكرة. ويقر البروفيسور مارتن إل بال أن الحقول الكهرومغناطيسية ذات الترددات المنخفضة تعمل عن طريق تنشيط قناة الكالسيوم الذي يعتمد على الفولت، ولها ارتباط واضح بالآثار النفسية والعصبية. وتظهر المراجع العلمية الروسية والغربية أن أثر التعرض للموجات الدقيقة غير الحرارية يحدث في المخ
والجهاز العصبي المحيطي للحيوانات، متسببا في حدوث تغييرات كبيرة. ظهرت في السبعينات والثمانينات تغييرات عصبية نفسية في الإنسان، وأظهرت 18 دراسة حديثة أن إشعاعات الحقول الكهرومغناطيسية للمحطات الرئيسية لها آثارا ضارة بوضوح. وأصبحت مواعيد الطبيب العام بخصوص الصحة العقلية تتم تحت سقف الاستشارات المزمنة التي تظل غير مشخصة، وهذه الاستشارات في تزايد مستمر. كل عام يفقد 300 ألف شخص وظيفتهم بسبب مشاكل الأمراض العقلية، وهو أمر يعد سيئا بالنسبة للاقتصاد. يعد مرض الزهايمر الآن هو المرض الأخطر في بريطانيا، متجاوزا لأول مرة خطورة مرض القلب. وكلما تعمقنا في جحر الأفعى، أو بمعنى آخر مؤامرة ال5G والتكنولوجيا المرتبطة بها، نستطيع أن نتبين أن هناك صورة أخرى أخذت تتكشف بالطبع بطريقة غير متوقعة، وذلك من خلال هذا التحقيق الأساسي. ويبدو أن هذه الأدلة المقدمة في هذه الحلقة عن طريق البحث العلمي والنشطاء والضحايا سوف تكشف عن وجود علاقة تربط مباشرة بين أخطار التلوث الناتج عن الموجات الكهرومغناطيسية أو جهاز قياس التلوث الكهرومغناطيسي ومجموعة كبيرة من المشاكل الجسدية والنفسية. وبناء على نفس المعيار، لماذا تعد مواد كيميائية بعينها مثل مركبات الكربون الكلورية الناتجة عن العوادم والوقود الإحفوري والإشعاع النووي من مسببات التلوث الشديدة؟ حتى الآن فإن المؤسسات الطبية لا تعترف بجهاز قياس التلوث الكهرومغناطيسي، ويتعامل معه الممارس العام بقلق كبير عند التدريب عليه لكشف الأعراض والحالات ذات الصلة. هل هذا هو القاتل الصامت الغير مرئي الذي يكمن وراء تزايد حالات الاكتئاب والانتحار المحتملة؟ لماذا قامت المؤسسة الطبية في عصرنا الحديث بتقديم كتالوج غير متوقع عن أمراض سابقة مزمنة ومجهولة للتغطية على مثل هذه الأمراض المحيرة التي يرتبط بها مجموعة واسعة من الأعراض التي لا يوجد لها تشخيص واضح؟ هل من الممكن أن تكون العديد من هذه الأمراض المنتشرة اليوم ترجع إلى إشعاع الحقول الكهرومغناطيسية، لذلك تم تجاهل العديد من حالات المعاناة والحالات المرضية، وأصبح الكثير من السكان غير قادرين على العمل أو إعالة أسرهم، وأصبحوا عالة على النظام الطبي، وطلب منهم ببساطة أن يتعاملوا مع هذه الأعراض بأنفسهم؟ هل من المحتمل أن يكون هذا الأمر راجعا إلى أن العامل الرئيسي لم يتم القضاء عليه، بل أصبح متفاقما وأكثر انتشارا وقوة اليوم؟ كيف سيكون الإفلات من الكم الهائل من الدعاوى القضائية التي سترفع ضد اللاعبين الأساسيين في هذا المجال وغيرهم إذا ما تم الكشف عن علاقة كل ذلك بالموجات الكهرومغناطيسية؟ إذن هل من المحتمل فعلا أننا نتوجه نحو عالم جديد وإلى حوض من الإشعاعات، وخطر واضح مرتبط بالانتشار السري للجيل الخامس الذي سيجعلنا على وشك أن نصبح ضحايا بلا ذنب يتم تحطيمهم بتشويش دماغي مستمر، غير قادرين على إدراك خطورة السيناريو قبل الوصول إلى مرحلة لا عودة؟